alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digitalk Faroida Bikobirige manya gange njagala okubaaniriza okubategeeza we live on Facebook sobola ogendayo n'otulikinga n'otufollowinga n'oyengaginga in the discussion munnange nga bweba etambula tubeerawo buli lunaku okuva ku Monday paka ku Friday Mighty Drive eba weeri buli ssaawa 2 paka ssaawa 4 ate ku Saturday tubeerayo ne Snaptalk yo ebeera ya lweggulo ssaawa 12 pakemo. Within the week waliwo shows endala eziba zijjanga gye ziri waliwo hotline tubeera nayo ku Monday essaawa ebeeremu ey'olweggulo ate ne tubeera ne voltage yebeerayo ku Lwokuna essaawa zibeera emu ez'olweggulo ate ne tubeerayo ne interface eyo show ya Dr. Kiza Besigye ebeerayo ku Friday essaawa zibeera 6 paka 8 kansuubire nti munange shows zaffe ezo zonna ezikunyumira bulungi oba ate ofunamu ekyokuyiga kiba kikulu nnyo okubanga ate olaba show ng'onoogijjamu kimu bibiri you pick lessons from it kubanga waneeno tetuvoola tetuwemula wabula tugezaako okukyusa communities mwe tuwangaalira n'ensi mwe tuzaalibwa okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna nga bwe liri so nno munnange buli lunaku we lukya obalanga n'ogamba nti kati olwaleero kiki kyenyongedde ku community yange oba eggwanga lyange as for you are seeking change otandikanga okubala n'obuuza olowooza olwaleero kiki enkoze kyendowooza nti kiyinza okubanga ate kiri mu kubeera nga kipushing for change bw'ogezaako okutuulirako nga tolina kyokola nga you're yearning for success is not going to come and knock at your door. Instead you need to go out and work for success. It is earned, it is not given. So bannange tugende tukole abakyali ewaka it is very important muve waka mangu mugende mukole tekyandibadde kirungi kugoba ku mulimu lwa late coming. It is not something that you would wish for anyone. So nno mmwe
abakyalina obulimu tubeere nga ate tukwata obudde sobola okuba nga tubeera productive ku mulimu. Si kirungi nnyo omuntu kuba nga akusasula ka ssente ke naye nga ate naawe kyokola muli mu mutima omanyi bulungi. It is not worth the money you being given at work. Tubeere productive ku mirimu, tusanyuse bakama baffe because ekitusasuza is because tuba tukola. Essente zetukola ze zitusasuza. Nga tonnafuna mulimu gwo nambagamba self employment nga tonnagufuna, you need to be employed. You need to learn how things run. Instead oyandikolera mu ensobi ng'otandise oganze kangende mbeere nga neekozesa. So no weetaaga okuba nga oyita mu system bulungi nnyo noyiga the do's and don'ts awo nno sobola okuba nga ate bw'oba otuusa akadde okulwaninga organization yo business yo sobola okuba nga ate ogirwaninga bulungi nnyo. Last week oba week ewedde amawulire gaali mabi okuva ku side ya second family. Ono nga ye yali former vice president wa Uganda wano. Mutabanyi we yava mu bulamu bw'ensi era nga ono kigambibwa nti ensonga eyamuviirako okuva mu bulamu bw'ensi yali excessive use of alcohol. Awo nno abooluganda bwe bavuddeyo ne bakubiriza mu kuwerekera omuntu waabwe ne bakubiriza abavubuka okuba nga ate muva kukozesa ebiragalalagala mu fighting addiction because mulabye nti ate addiction esobola okukozinga death. Omukulu ono yabadde amanyikiddwako nga Alex Kayanja Sekandi, emyaka yabadde awezeza 39, yaziikiddwa olunaku olwa Sunday side ze wali ebulenga village mu Kyannamukaka mu Masaka district era nga ono mwanyina Fiona Sekandi gye yavuddeyo n'ayogerako ne bannamawulire n'abategeeza nti tubieri service bwe bavaayo bo nga abafamire ne bakweka ekituufu ekyasse mwannyinaabwe era n'agamba nti ensonga lwaki bavuddeyo ne boogera amazima nti gwabadde mwenge ogwali nti gwa affectinga parts ezimu ez'omubiri nga ate omukulu n'atuuka ekiseera nga takyasobola kuba nga ate ya reactinga to medication ensonga nti munnange kidney, liver ne pancreas byali byonoonesa olw'ensonga ey'omwenge. Era omukyalo ono Fiona Sekandi yategeezezaako nti brother waabwe yali yafuuka addict to alcohol ne bagezaako okulaba nga ate bamuyambako okufighting addiction yen nekigaana paka bwe kyatutte obulamu. Ono nno yavudde n'ategeezaako nti agenda kutandika charity organization okuyambako abavubuka abali mu kubattlinga with addiction okusobola okuba nga ate babayambako to overcome the addiction. Bannange abavubuka nange nja kwongera omulange ku ddoboozi lya mukyala Fiona Sekandi nti bannaye addiction mbi okukozesa ebiragalalagala kibi osobolera ddala okukyewala because ekintu kyotasobole kumanaginga don't start it. Oba tosobole kumanaginga your intake of alcohol don't take because you will not die because tonywedde mwenge. Totandika kunywa mwenge ng'omanyi nti munnange tojja kugusobola. Okusinziira ku report ya World Health Organization ya rankinga Uganda nga first country esinga okunywa omwenge ku African continent. Era bano bategeeza nti Uganda mu annually oba omwaka gugenda okuggwako okwetooloola ogukuba wali ng'anywedde liters 12 on average 12.21 liters of alcohol on average. Oyo nno ye Munnayuganda anywayo kale emu oba bbiri naye nno waliyo abantu abatuulira ddala ne banywera ddala create namba n'agikuba wali eri. So nno ago si mawulire malungi baali turankinze mu birala ate ne bataturankinga nga ffe abasinga okuba nga ate tukonsuminga omwenge ku lukalu lwa Africa fa abakutte ekifo kya namba 1. Eno report ya 2023 so nno kitegeeza nti report mpya nnyo era ekifo ndowooza fa abakyakirimu mpozi nga bavuddeyo ne bakola report endala. Omukulu president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'akungubagirako former vice president Edward Sekandi era obubaka bwe obwakungubaga yabuwadde vice president aliko omukyala Jessica Alupo era ngono yatutte ne ku mabugo aga 10 million okubanga ate bakungubagirako omukulu oyo former vice president Edward Sekandi. Eyo nga nvuddeyo ngenda kubanga ate nzirako sides eri Bukomansimbi bano no batutegeezezaako nti nga Bukomansimbi district baregisteringa abaana 1264 ababadde ready to sit for
UCE exams, but unfortunately abaana 13 bamisinze ebigezo byabwe olunaku lwa yesterday, nanti kinajjukirwa nti UCE yatandise olunaku lw'eggulo era nga bano batandise n'ekigezo kya jog 1 ne jog 2 in the afternoon, era ne bategeezezzaako nti abaana bano 13 abamisinze ebigezo byabwe babadde nga bava from different schools masomero ngana, era nga bategeezezzaako nti ensonga lwaki bamisinze ebigezo bino si kuba nti ensonga zabadde za ssomero naye ensonga ziri domestic, era bategeezezzaako nti abawala abasatu out of the 13 people badduka okuva ewaka after registration ne badduka ne bagenda ne bafumbirwa. One boy ye yamisinze ebigezo by'okuva wali yabadde meant kutuulira ku St. Gy'Osobola, ono nno yamisinze ebigezo olwa domestic violence yabadde ewaka nekitamusobozesa kubanga ate ajja okutuula ebigezo. Era omukulu owa district ye Bukomansimbi yavuddeyo n'asaba gavumenti n'agamba nti ebayambeko ebakendeereze ku bisale ebya laboratory equipments abaana bano byagenda okukozesa nga batuula ebigezo byabwe ebya practical okugeza nga omuli chemistry, omuli biology, by the way ne agriculture has some practicals, ne physics. Ono nategeeza nti equipments zino ziri waggulu nnyo ate nga embeera y'ensimbi mu masomero si nnungi nnyo, era omukulu ono n'asaba gavumenti sobola okuba nga ate ekendeeza ku miwendo egy'ebintu bino basobole okuba nga ate abaana basobozesebwa okukola practicals without delays, nanti ebiseera ebisinga abamu tukola ebigezo naddala amasomero agatalina equipment mukola in groups, agamba group ego mujja kukola ku makya ate mwe mukole afternoon olw'ensonga nti equipment za laboratories ziba tezimala, so abalina okuba grouping. Sometimes akireetawo delays oba n'okuteteganya abayizi ababa bategese okutuula ebigezo. Nonno yavuddeyo ne yeekona kubira gavumenti omulanga esobola okuba nga ate ebayambako okuba nga basobozesa smooth running ya process eno ey'ebigezo. Awo ngenda kuvaayo konzirukeko ku kitebe kya wali ekya UPC mono nno omukulu gwe bajje mu buyinza omukulu Gy'Osobola na yeeweza okuba nga agenda ku defendinga ekibiina kya UPC with his ability and effort zonna amaanyi agenda gajjayo n'ag'omu buto asobole okuba nga defendinga ekibiina kino ekya UPC. Ono nno kinajjukirwa nti yabeerako bamuwaabira omusango mu High Court era ne gumusingibwa mu mwaka gwa 2015 bano ne baapiilinga mu Supreme Court eyavuddeyo era nemugamba nti munnange oli mu office naye toteekeddwa kubeeramu. Omukulu ono ng'ayogerako ne bannamawulire olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza nti kati ssaawa eno agenda kubanga ali mu kumobilizinga ba members okubanga betegekera akalulu akanaddamu ate n'akalulu ka 2026 era n'ategeeza nti yadde nga waliyo some individuals in UPC abataagala kibiina kigende mu maaso, yategeezezzaako nti ye agenda kubanga adefendinga UPC with all his effort kubanga yagambye nti UPC eringa mwana ku ye era tasobola kubanga ate aleka omwana oyo okubanga agenda etayo. Yagambye nti yadde nga alina abantu bangi nnyo abamulwana naye agenda kufaayo nnyo okulaba nga alwanirira ekibiina okulaba nti ate tekisaanawo. Era omukulu ono okwogerako ebintu bino yabadde n'obusungu olw'ensonga nti gye yaddukira oba gye yapiiringira mu Supreme Court teyayambiddwa. Bamugambye oli mu office naye office eyo munnange tosaana kubanga gwagituddemu. Era n'agamba nti yadde nga abamu bagamba nti UPC agyonoonye ye nga ye omuntu alaba nga ate UPC eri on the right path era nga agenda kubanga ate akolera ddala kyonna ekisoboka agenda kulwana nga ajjeyo n'ag'omu buto kulaba nti UPC tegenda mu mikono gyabo gyagamba nti ate si bantu balungi nnyo kubanga bakulembera ekibiina. Ngenda kuvaayoko mbeere nga ate
nzirako side zeno mu Kampala wabadde club emu gye tagenda kuwatuliriza amanya omuvubuka eya amanya getugenda okubanga ate nago nga withholdinga yavuddeyo najja nasharinga story ye ng'ayagala ate okubanga ayambako abalala abandi falling victim to the same ekyamutuukako n'abakubiriza nti banayitemu gezaako ne mulya ebintu byemutategeera oba naddala ekintu kyota ordarinze nga naddala mulimu public gatherings oba social gatherings eyo ensonga nti mwandirya ebintu byemutategeera. Omukulu n'agamba ku Friday yagendako mu club emu okwewummuzaamu ne bamuleetera cake eyamufuukirawo obuzibu paka kumuddusa wali mu Novic Hospital ng'obulamu munnange biwala ttaka. Ono agamba nti cake eno bakizuula nti yalimu enjaga. Kinajjukirwa nti tulina weed cookies nazo zitambula. Era omukulu n'agamba yali mu club emu ng'anywamu ne banne ne baleeta ne bajja ne basaavinga ka cake. Cakes zino ze tulya eza birthday. Munnange cake eno yamuviiriddeko obuzibu era mbirombiro wuuyo ne bamuddusa okuva mu club okumutuusa ku Novic Hospital ng'embeera si nnungi ebintu birungi si birungi. So noono we yasimattuse n'avaayo n'agamba yagala sharing story yo asobole okubanga ate ayambako abavubuka abalala abandi falling a victim ku kintu kyekimu nti temutandika kulya bintu byemutategeera olw'ensonga nti mukwano gwange yakisavinze oba bakireese ffenna ne tukiryanga group so tekirina buzibu bwonna kubanga yagamba nti at first he thought he was poisoned olw'ensonga nti omutima gwali gureesinga ku speed ya waggulu nnyo n'afuna dizziness embeera neyonoonekera ddala. So nno Novic bagenda okumukebera okukizuula nti ono yabadde cake gye yalidde yabadde mu toxins okuva mu weed. So nno tojja kubanga tubakubiriza nnyo bannange mubeere bulindala ku biki bye mulya naani akikuwadde era mwetegereze nnyo mufuna information the things ebiri eyo nga munnange birimu weed. The weed cookies nazo temumanyi gye ziri eyo bazitunda basobola ogikuwa nga tomanyi era naawe n'ogirya n'ofuna obuzibu ng'obwono oba sometimes in bars bagabaayo ebintu ebitategeerekeka bw'owulira ng'omutima gwo gukyekengedde tokirya era nalwaki oli ekintu ky'otannatumyako olw'okuba nti bagambye someone is celebrating a birthday so for that reason basazeewo bagabe cakes eri abantu abali mu club naawe n'olya cake kukakkana nga cake eyo ekuviiriddemu obuzibu munnange bw'otajja kusobola naawe kutegeera singa teyalina kasente katugambe singa esente yali azinyweddemu omwenge zonna embeera amawulire gaali badde malala nnyo. So bannaffe abavubuka nammwe abatali bavubuka abagenda mu bifo ebyokunyumirwamu okucakalamu twegendereze nnyo ebintu bye tulya naddala nga tuli mu bifo ebyo. Abantu abamu munnange si bantu balungi nnyo ajja kwagala okuteeka okukumekinga haya akufuukire kifuuke ekizibu. Ngenda kuba nti ate eggulire lyo maliriza n'eggulire eri abaana ab'obuwala ababadde mu conference eya female students eya organizingibwa abawunsa aba Uganda National Council for Students Association. Bano nno nga baorganizinze conference eno y'abaana ab'obuwala era nga conference eno yabadde wali ku Wakiso Senior Secondary School Head Teachers Association ku Resource Center abaana bano we babadde era abaana bano bayogedde ebintu bingi nnyo nti bo bali mu kufesinga pressure to prioritize marriage over careers nti balina pressure nyingi okuva mu bazadde okulaba nga ate babaforcinga okulaba nga bafumbirwa okusinga okupasuwinga their careers era nga omwana yamanyikiddwako nga Nakato Gift ono nga ye outgoing chair wawunsa yavudde n'ategeeza nti abazadde balina kubanga ye piira y'abaana bano pill of hope okubanga abaana bano ab'obuwala babaagazisa okupasuwinga careers instead okuba pressurizinga okubanga bagenda mu bufumbo era nga ensonga nyingi ezasharingiddwa mu conference eyo ebizibu
ebintu bye bafeesinga nga bo abaana b'obuwala mu kusoma, violence ali ewaka, harassment ali mu masomero, era ne basaba abo bekikwatako okulaba nga ate babayambako okulaba nga emize gino gigwawo mpolampola, kubanga bano bategeezeza nti bafeesinga harassment from their male students, ate nga ate n'abasomesa nabo baba harassinga in some way. For teachers, I agree, because abasomesa tufunye incidences nyingi ababeera nga basoberera ate abaana be basomesa ekitali kirungi nnyo. Naye nga omwana omukyalo ono outgoing chair Nakato Gift yategeezeza nti ensonga lwaki baorganizinze conference eno kulaba nga ate bamotivating abaana bano ab'obuwala kulaba nga tebava ku mulamwa, kulaba nga pursuing their careers, era n'ategeeza nti you can pursue your career and still be a marriage material, get married. Kulaba nga ate tosudde kimu olw'ensonga nti oyagala okufuna ekirala. Ngenda kubanga ate nkomekereza amawulire gange ag'olunaku lwaleero, mpumulemuko katono nnyo bwe nkomawo. Omugenyi wange yaneegaseeko dda, ate ngenda kuba negatiddwako my co-host Omumbejja Luwedde Lilian. A very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
zezakayita ku ssaawa 2 negatiddwako Omumbejja Lowedelerian n'omugenyi wange ow'olunaku lwaleero. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga oba ku ngeri gy'osobola okuaninga a living from social media. A lot of us are using social media but we just use it for fun. Ate nga abamu tulina ne following ennene nnyo. Twagala tumanye butya bw'oyinza okukozesa social media n'ogifunamu akasente. Abamu tupostinga post yo ne bagikuulayo katotegedde nansonga lwaki Facebook ejeyo post yo byonna omukulu ono agenda kubanga ate abitunnyonnyola when should you post, how should you post, okulaba nga ate ofunamu akasente. Kigambibwa mbu Facebook esasula, is it true Facebook pays? If it pays, how do you earn a living from Facebook? Because abamu kufe tulina kukaleka following akanene muko osobola okumanya biki byenyina okutandika kusomesa abantu. Is there some content that is paid, content emu nga tasasulwa? So no gwe akozesa social media, this is your day. Ebeerako bulungi nnyo tuyigire wamu, ebibuuzo biteeke mu comment section, ngenda kubanga ate mbisoma, omukulu agenda kubanga ate abitanya mpola. Ansuubire nti otumbudde bw'oba oli mu taxi mwena mukozesa social media bateereko bawulire tuyigire wamu oleme kubanga ate okodowalira information. Olaba naffe tetugikodowalidde netuleetera omukulu agibasomese mugiyige because we want all of us to survive. Uganda is hard, so wabeerawo ka opportunity nga kasobola okuyambako okusurvivinga. You can afford a 1K okugula data, you can earn a living from social media. Mwita ba social media influencer, you are bloggers, you don't know even how to earn from the social media pages that you are having. So it is the day okulaba nga ate tuyiga ebintu bineno mpola. How do you even get a blue tick? Anaiza abamu mugigula, is it worked for? Byonna tugenda kubanga tubyogera kwa Suzote Lilia. Nasuze bulungi. Mwasuze wasuze otya Farida omugenyi waffe. Mwasuze mutya abalabi baffe abalungi. Olunaku olwaleero lukedde bulungi nnyo. Akasana kalinga akaagala okwaka naye kali awo kakyali kakimpa. Kajja kuba katuyambi. Va mu kabawo k'eggula ekiro. Situko genda okole, situko genda ononye ssente, situko genda okyusa obulamu. Si kirungi kubeera waka kulera ngalo, ssente ewooma nnyo nga ggwe agyekoledde. Ssente gye weekoledde ewooma. Tebaako mateeka na bukwakkulizo naye gy'oteekoledde baako amateeka n'obukwakkulizo by'olina okuba ng'ogoberera. So situka ate ogende olabe nga okyusa obulamu bye weetaaga osobola kubifuna nga ate okedde ku makya n'ogenda okukola n'ofunayo akasente akagenda okuba nga kakubeezaawo. Nze Omumbejja Luwedderira mbaniriza nnyo olunaku olwaleero. Mighty driver we tugenda okuba nga tutambulira Omumbejja Farida yogedde ku ba influencer naye mulimu ba influencer nga just ye n'ekyokubeera influencer tamanyi nti biki byalina okuba nga akola, content ki gwetaaga okuba nga ateekayo so that againinga numbers ezo zeyongereko okuwera atandika okufuna akasente. So abamu balowooza nti oba olina numbers naye naawe obeera influence already, naye omukulu ajja kuba tubuulira about that. So katumwalirize alamuse kuba tulaba then the discussion etandikirawo. Sanyise nnyo okubeerawo. Manya bampita Arnold Jefferson naye abasinga bamanyi nga Jeff. Bamanyi nga Jeff. Era buli andabe kati yalaba Jeff. Yali amanya ge balabako gali abasinga tebagamanyi nagamanyi because ga mirimu official government names and stuff. Nkola ebintu bingi. Nkola ebintu bingi naye mulimu gwe natandikiramu ndowooza oba gwa mawulire. Official job, yeah. Okay. Mawulire, there is nothing I don't do. In media, both social and mainstream. Okay. Then mukukula obeera oteekateekera kati abaana okukula. Yes, so I joined property management. Okay. Mpola step by step. And now I have a property agency. Manidwanga JP. Then I'm also affiliated to other companies. Ssente in their marketing offices, they just call you maybe for consultation, sometimes to take part in mukuyambako kuteka when the company is starting and stuff. So I'm also into that. But ebintu byensinga ddala okukola, I'm into property management and then
sometimes media, I do this. Okay. They invite me, I come and talk. Mawulire wagatulekera bulekezi gwe n'okivaamu. Yeah, kuba kuno kuweereza. This is more of a service. It's not something you do. Noga nti nzize kugaggawala. Yeah, you cannot do that. So when you come into media, nogamba nzize kugaggawala. Oyinza okubonaabona naawe n'okiwulira. So the reason as to why we became proud of media and n'ensonga lwaki twayagala nnyo amawulire is understanding that the task. N'otegeera nti guno gwenyingidde si mulimu nti ogugenda okungaggawaza. But gugenda kusembeza kumpi n'ebintu ebirungi bingi. You understand? And that's why it became easy for me to access information and knowledge about a lot of things. So sinti buli kyenkola nakisoma ntuba nkinamu obuyivu obw'amaanyi bakyewuyigirize. But because of media, you're close to any kind of information. Osobola okuyiga ekintu kyonna, osobola okutegeera ekintu kyonna nga bwe kikola nga tokozesa n'amaanyi mangi. Bw'obanga osazeewo very good, because media gives you that natural acceptance eyokuba nti osobola okukola research on anything, you can pick interest in anything and actually learn. So when ategeera ekyo ne ngamba okay, now media ejja kubeerawo, but if I need a serious living, I need to find something else, and that is how we go through maneuvering. Why property management? Did you have interest before media, or it just came up? No, it didn't just come up. There is a long story behind, but just to cut it short. To summarizing it? Yes. Summary writing. I joined, I was doing, there is a course I did first before journalism. Before journalism. Which course? I did a course in water engineering, a short course, yeah. But when I was doing it, nagenda okukola intern. Mukola internship, I applied at National Water and Sewage Corporation. So Nibampa. So during that time of kola mugenda mu field, I started getting people nga kuita musobola n'okukola kino, you get issues related, yeah. So at the end of the day, I ended up meeting a friend of mine who became a brother. Ngaya asiba tiles. You get? Yeah. So nampita kyetwandisenge ekicuba. Nampita jangu tukubemu nantwala. In fact nasulanga nawe mu garage. He had built his house naye nga tenaba kuggwa. So nga teswa kusula eri asula ne mukyala we. Kati nga kasule no mu garage ne bucha. So nantwala nga tubenga tusiba ki? Tusiba tiles. Internship is just periodic. So mukusiba tiles, I started understanding buildings, construction. Because I was seeing him being paid some good money. And that is the problem we get. Kastola boyinga kuto bweta netano. Tutwa close anti oba inagulako material. Mulaba Ssente zonna zize. Mulaba ngo basasudde n'ogamba you get that phobia you have, and you're skeptical. So in that period, being a person that takes time to understand, nagamba no, let me give it time. So no, I may not do times. Maybe I should do something else. Mpola, and then I started understanding now. Ebizimbe byonga byo bituli mu kwogerako byenjagala siba times byabani. You get? Yeah. Yes. How do they get all this money? Okubanga baziteka mu investment bweziti. So the only difference with me and him, I had gone to school and he had not. Nenga yakozesa. So I had that opportunity okutegeera ate ekyatamanyi kuba yali anegomba nenga nze sikitegeera. Kumbe he knows that. Yes, ate nga ye yansasula. Naye nga akimanyi nyina ekintu kyatayina. Kubanga nsobola okwawula ebintu mu luzungu nakiya. Very good. So when it is time for BOQs, he speaks Luganda, I interpret in English by writing. So nze nali simanyi busobozi bwe nnina naye nga ye already akiraba. Buli omu yali alina kyagatta ku. Very good, but me I didn't even know that I was adding something. Nze nali mayindi ku mulimu. Omusajja bansasule ngende nebake. So
time after time he kept on mentioning nabanga anzuku so which I knew I would now dream bigger. So that is how I started understanding these things. Naye nekijanga tekikwata until like a year ago. Osala otya ate okuva eri gy'olabya akasente akayitirirwa keetaneeta ate okusala okudda mu mawulire awo nawe mboozi mpaavu ndabye dange ne field ate endala Did someone motivate you into becoming a journalist? You just look at someone and then you're like negomba omuntu oyo mawulire? No, I was in senior 3. Yes. Nengamba bali batugamba because I speak Swahili. So nga batugamba okubeera okusoma ekintu kyonna olina okuba nga omanyi ekintu kyonna mu mawulire olina okuba nga at least olinayo language. At least you get Gy'oyimirira ogamba yes either Luganda, English, Swahili and stuff like that. So inze nali before in form 1 nali mpandika wandiika ennyimba. You get so nga mpandika wandiika ennyimba kati mu kuwandiika ennyimba nga nze bakyali bange ne baziyimba. So kati nze sayina confidence eri okugamba nti njala kuba muyimbi because I had a problem since I was young. I usually felt I am bigger than what I should be. Nga ndaba banseera nakulira mu family sijja kugiyita njavu kuba twali tulya nga twebaka naye humble that family. humble family Yes. That humble background. Yes. So nze nalinga mpulira I have the same chance as anyone else. Nga ne wenda omwana w'omugagga nga yambadde bulungi tantiisa. Gaswana kera kumacha ne ngati njagala nyambale nga ye. Nze nga mpulira omutima gongamba ojja You can be better. You get. So that is how I used to be. Ne mu mbeera zange pakati I don't feel like ntinkere ku machango okuta iPhone 15 teke ku pressure obunkenko obwo mbovuga Range Rover nawe owulirenga you get me. No, I don't get that pressure. So it gives me time to think straight. So kati ne bakyali bange bano nabawandikiranga ennyimba naye nga nze mutima ngamba bano beerimba abantu okweyongerayo naye nga mbawandikira ennyimba neziba bone balaba nti kati kaliya ne bayimba bagiina. Yes, like they used to see career will waliwo obuyimba out there bwe tusobola okutugambako ko nabo tebamanyi gye bwalaga because twali tuli mu time eyo okubanga nga nabo figuring out what we can do. You get. So mu senior 1 senior 2 nenkizuula nti nsobola okuwandiika but even writing has a story behind, but I'll just start from there. So mu kuwandiika okwo nenga naye nga ndaba nsobola okukola amawulire kuba nali ndaba TV ndaba abantu bawandiika and stuff like that. Nsobola okuwandiika nange mu newspaper kuba yali interest yasooka. But then this writing music bano bakyali bange mu kuyimba obuyimba ne bayimba ku parties z'amasomero ne batandika okuba nga getting close to people who are real artists, and that's where I met the B2C. Bali ku Crested nga nze ndi ku St. Catherine eri wansi wa. Okay. So we started connecting. Anenda obulamu obunabo nga ninga okubeera n'abayimbi. So in that case, when we started bringing artists at school, kati obudde musiniya ono tandise okufuuka w'amaanyi mu ssomero netandika oleeta abayimbi. Kati nze kye nakola nagamba how do I start getting connected to these people. Kati kamera zino ze baleeta okushootinga party. Yes. Kati nze ngamba ngenda baleetera omuyimbi naye bwe muleeta nsooka mukolako interview ebyendaba ku TV. Kati nenkwatagana ne master responsible. Kati omuyimbi bwatuuka bwati nawandiikanga interview ezo mu kitabu. Kati omuyimbi ngajja nga simanyi namulire kyalina kukola. Kati nze ng'ebibuuzo byange mba nabiwa ne mubuuza kimu ku kimu nga wakola ki. So I felt like that is something. You get. You felt like you adhere to your calling. Yes. In just 1 year, I before I even left my senior 4, I knew everything about me. Wow. Yes. Ati bwe nali mu senior 3 omwenyini nagaa maama wange ne mugaa omanyi ngenda kusoma amawulire nampakanya. In fact mu kumpakanya ennyo nanzijaawo nantwala ngende nsoma ebintu ebirala nga maze senior 4.
So how do you become so influential in school? What in a leadership position? I told you, being in the entertainment field, apart from that, in Zenganze, I usually felt I'm beyond anything. So like, tewe simba wet? No. Nabali be simba unabawandikiranga speech. Naye ngambeera eri nemba tunuliranga bazisoma ne babawo obululu kati nze ngambeera mu gurupu y'abakabi. Mwe baana bana abaatuulanga wali waggulu nga mweta bakabejja nga muzala buli azze okusaba akabi. Kati ffe twali tetuzaala na kuzaalawa but byali byekola byokka nga tukola ebintu ebiri extraordinary. Kati nze nga sibeera nnyo mbu bandabe mubaki but I could make my team. So courses zinebili water engineering ne journalism eri waje wakolera mama kuliko ey'abazadde. Ey'omuzadde yali y'amazzi naye naye olaba gye yantuusizza. At a certain point inawe kutadde. Because me, I don't take anything like a mistake. You get? Kati bwe kyabaawo I took it wholeheartedly. Nengamba yes, this has happened. And then I started thinking how best can I achieve something from it? So I made it, I turned it into wine. Okay. Yes, so and that is how I got now, the real place where I'm supposed to be. Nengamba okay, kiri muzadde ayinza obba naye yalootako kyalooseeko n'akoma. So tomuwakanya n'okimulekera. So you also have to figure out what you think you can do in that same line. So I created life in that same line. And that is how I got into this property management. Tutandisa obulamu. Obulamu butandise okoze water engineering. Otambuddeko katono nnyo. Ovuddeyo ate ogenze mu media. Maama awulira atya? Tekyamuyisa bulungi. Tekyamuyisa bulungi naye nange newe ekibonerezo. Nengamba by all means I have to achieve to make sure she understands what I'm doing. Nze nakambako one of my cousins. Nemugamba nze kimanyi mama wange alowooza namusuulira course. Mugamba time ejja kutuuka byombi nja kubireeta bitambula ebibiri bwe biti. But it is not going to be easy because ijja kuba mu pressure, you don't have money, you get that period olimu figuring out how you stand out in media and then in a pressure neyo gamba nti muzadde walowooza wamusuulira course. So kati nze nga manyi time ejja kutuuka kibeere. Oba wano tewafunawo ka ssente kaali kamala noga wano mu water engineering? No. Waliwo ssente nyingi because I had an opportunity to be enrolled into national water. You get? Naddukayo buddusi. Amawulire gakusingidde ekirala. Nga ndaba nze ndaba nina okugabeeramu. Mama era yasasula tuition ya journalism. Ebyo byonna byekolera. Because Gy'Osobola, yes, Gy'Osobola, even starting my own company, it took a lot of time because nali no check on it. No one understood that I had that capability. Ngubeera mu family nga toyogera nnyo. Kati bakimanyi oli mugezi naye tebakkiriza nti osobola okusukka awo. Bakumanyidde. Oli agamba olowala nga abimanyi atya, you get? So you have to make sure that you put yourself out there. Ogendo sinkane bana abantu obiyige obikoleko you assist other people to do it, you understand the business, then wotukira gwe kyekolera kijja kwanguyira. You don't even need money. And that is where we are today about social media. So tutandise JP yatandika ddi? JP yatandika as an idea. Teyali JP at that time. Yali Mali. Mali, Uganda. Mali is a Swahili word to mean property. Okay. You get? So yali Mali, Uganda. Naye engeri nti bana Uganda tebamanyi nnyo Swahili. Nali njiyita Mali, Uganda ng'esobola okukola ebintu ebirala. But I needed to streamline neme kwebuzaabuza nnyo. So yali Mali, Uganda. Naye nga Mali, Uganda nga ntaddemu era n'ebya social media, marketing, you get? Property management zima digital management, nga mixinzemu ebintu bingi. Nga katogo. Yes, nga katogo kangi. So with growth, I understood that you can learn a lot.
Don't rush into something. Don't papa kwangu okola decision no that this is conclusive chiwedde ngenda kola ekyo chiwedde you get me yes so at that time nengamba no this is Mali Uganda that is I think in 2020 yes 2021 I built my own proposals mpola because natunulira proposals abantu ze bakola business plans I am a writer so nemba nga ndaba nti bino luzungu lungi ruli unrealistic you get too much English things that people don't even do realistically olanti omuntu awandise ebintu business plan naye nga amazima gali nti bw'omukeera kumakya n'omukwata n'omutuuza mu dire n'omugaa kati nkukuba sasi ginyonyole tasobola nanti tujigula buguzi sifa bagiwandiika ngenda kujja nkuwe Jeff million 2 ompandikire business plan okitegedde so that is what happens now me when atula nengamba no I write can I write exactly what I know or what I want to yes chenjagala okola kyennyini nkiteeke mu buwandiike can't it happen without that order gye bagamba you see because I told you nti bw'oba tokozeseza mutwe okozesa sente nyingi you get so nengamba I know how to write I know English good English at least oluzungu esobola okuwandiika omuntu nagaa nti nkutegedde onfuna bulungi nengamba can I write exactly nga bwe mbirowooza mu mutwe step by step kuba buli step at least ngimanyiiko then I put it into writing so nagikola nebeera Mali Uganda for some time so when I became serious nga ntandise okulaba riziki ntandise okubanga wakiri buli wiiki olina kasandika okulaba akantu ako buli wiiki ebirowoozo kati nga bigaziwa so now sitting down with a few friends tunyumyanyumyamu I told them now I think I need a name I need to change something with this engamba nja kujjamu ABCDEFG but I will not maintain it as Mali engamba now I need to do something else nga kiri streamlined nga kiri direct nti kino kyengendo so that is when our friends suggested you know you can also put construction and stuff because I have a lot of engineers from the course I was doing so I have a lot of friends who have done engineering so I needed a space for them oyagala plumber omuyina very good oyagala watayozo omuyina so I went into nengamba with property management nsobola okwongerako construction you get because I have all the network that I need so nengamba let me add construction onto it so that we can move just like that so when I take a construction nengane property management ngachimanyi nti when we are taking care of people's properties that are repairs and you will not outsource you can do that you get so you do it you send an invoice at the end of the month when you make your report they also clear these invoices boss abalaba nti sente ozimukoledde there is no reason why nebbanja lino yetalisasula however much akuwa percentage yo gyokola ki yes so we also took on that kati boss bano bananyini bizimbe pressure ekendeera you get weyetaaga okubeera ku pressure afune sente za material emumugamba tujja bisotinga then you will pay so kati yabeera relaxed you get because the mission is to make them love their properties abenga ajinamu emirembe ekisegedde nga ayina emirembe mu kintu kye yatandikawo kireme mufukira stress factor so nakeera ku machanga gwe buli kimu mwakitereezeza ne muwa invoice n'abasasula then you as well take care of the tenants and what is required enyumba evuddemu omuntu ono bamubanja and stuff like that yes and that's why me to reduce the stress that we are talking about na chusa ngamba no I don't collect cash gwe landlord bakuwa sente zo direct you get so kati gwe gana okunsasula wali obuzibu kati yo field ebadde etya sinyangu like any other job when you start growing in business or even in your age you start understanding that teri mulimu mwangu olaba tubeera awo n'obeera n'ekirooto
ng'olaba ekyo kye kigenda okuyisaawo. But my friend, making it work. Yeah, there is a way it seems easy nga Yes, chikuli mu biro. ochina mbongo You have the whole thing and olaba jangu. Olaba nga kigenda natambulira. Ngenda ingira town eyo nsubule engato. Yeah. Engato ziri mu Nga tonna kikola lyohote. Anti kati wano osooka n'ofuna bakyaliwo nga be bakasitoma abatandikirwako ne bakugulako. And those people are not dependent. And there is a way people don't like houses that are being managed by property managers. Yeah. What is the problem? Why do you think abantu tebagala nyumba ezo nga mwe abazimanage? Babanja nnyo. First of all, renting a home is not a right. You get okupangisa enju. It's not a right. It is a privilege. It's into question. Or it is chetwandiisa oba kikozesa ekigambo kyekiyinza okuwangula abantu okutegeera. Necessity. Eringa necessity. Nti whereby it's not a must nti olina okupangisa. Yes. Olina n'eddembe ly'okugamba nti akati nja kusima omusenyu gwange n'amatafaali nezimbire neebake. Nakyo weekiri. No, like there is that option. Nga topangisiza. Nga topangisiza. Yes, sikyateeka nti olina okupangisa. I don't know if you get my point. Yes, osobola okuba ng'olina ennyumba za kitaawo nga yakuzimbira ne weebaka. There is a lot of options. Oh, you get me? Yes, yes. So, why I'm saying that, it's because abantu abasinga tebaagala property managers. Now you are speaking like a property manager. Yes, property manager abanga musirikale to keep law and order. You get? Peace and harmony. Yes, to keep law and order. Nti gwe olina okujja ng'okimanyi nti obuvunaanyizibwa bwo ku nju ezo buli obu kubanja kusasula. Ngamba bo bali kusasula. Yes. Osegedde nti alina okusasula. Kati ffe lwaki tebatwagala tewali nsonga ndala okujjako okuba nti akimanyi ojja kujja omubanja. Everyone wants to sleep in someone's house amale emyezi gye ebiri. Teri ayagala, but very good. But let me tell you. Nanti kati obuzibu obuli omubanjiza ku dot. Ennaku z'omwezi lumu mujja kujja mubanje naye kati waliisa okunyonyola landlord ngumikiza mpaka 15. Ne mubeera awo nfuna kati landlord ono n'afuna pressure olw'okuba nti ennyumba zaasuubiramu akasente tekazze mu budde n'afuna pressure. Pressure eno neegenda ng'ekula. At a certain point you will realize that balandlord bano batuuka ne babanga abavuddeko. Ng'alinga asootinze naddala landlord nga talina birala byakola. Obategedde abakira n'atula ku kashedi. Abo bennyini yeetalawo mu compound bw'ati bw'ayitaayita. Akanabanga eyavaako. Naye ng'omanyi lwaki? Because bano abantu bamukubisa nnyo omutwe ne gukola ki? N'abanga takyabitegeera. Natukeesa naga kati asasula tayagala akoleki. Ave ku nnyumba zange. You get? Obwo obulamu obwo balandlord bano balina okwewala. Nti buli kimu wano mu Uganda mulimu. You get me? Yes. So kati ne balandlord bano ffe tulinga abalabirira amayumba naye nabo tulinga abalabirira. Because you must care about their health. And take care of their mental health. Yes, their mental health. Nti okumuggyako stress eno, it's therapy. Kinengejje kimuwonya. Kati nze bwe nzigyewo order gye nnina mpa ssente kuba omusajja ono azaagala tayagala kugamba bugambi. Ate naye ajja kuteeka gwe ku nninga. Yes, nange nteeka ku nninga. Ate nange nzeetaaga at the end of the day nti bwe mba nzimuwa nja kufunako ezange. Naawe obeeko bye weekubira. Nange gwe mulimu gwange. Kati gwe tojja kukeera ku makya osigale mu nju nti olw'okuba tewasasudde ennyumba olina okugenda okole. Nange bwe nzijja ate wuwo nange kubanja. Naye nange njagala ssente ezo. Bw'omala okuzisasula naye nange ngende wala naye mugale kati mukulu. Ezo zonna wazifunye kati nange mpaaka eki? Mpaaka ezange. You get? So nze bwe neebaka ne nga sijja kujja kubanja. Nange mbanga gayi sigenda kukola. Sigenda kusasula. So ssente oba nkeera ku makya ne ngamba kati nina okugenda mbabanja. Oba ekitegeera? Naye nkeera ku makya ne ngamba mulimu gwange ki? Kubanja. Kati y'essimu gye nkuba eyo. Kuba naawe bw'okeera ku makya nga payipu y'amazzi yabise. Onkubira. Aye naffe ne tudduka ne tupapa abanaye omupangisa tulina omusanyusa. Kati tumala okukusanyusa gwe sawa y'okutusanyusa n'otufuukira obuzima. Mbagala ompasanyusa naye nange. Esente kaba kati kali. Nedda. And it should not be no property manager ayina kukozesa maanyi.
wadde olutalo. So mwenga mukola agreements zammwe ne balandlord mwakanya ne mugamba nti ffe tetuwa mupangisa ka excess ka 1 month oba 2 weeks because mwe temuwuliriza excuses it is fast. Yes, but different with me nti nze lazima olina okusasula naye nti tulina date from 1st to 5th. Naku 5 naye ng'ezinaku 5 tuzinyonyola tutya nti ogenda kusasulwa oba ogenda kwebalansinga ng'omwezi guweddeko ennaku z'omwezi 31 bwe webalansinga tukuwa space ey'okutematema empenda nti zino zigenda wano zino zigenda wano zeneza rent by 5th obeera omanyi ani gw'ogenda okusasula ne gw'otagenda kusasula go ge mazima nga sikulimbye kabeere ggwe ne ku second era obeera okimanyi kebeere first obeera omanyi ani agenda okulya ku ezo ssente kugenda okujjanga olwedde manyi wengendo ziteeka kati ne bwekuwa weeks 2 ne bwekuwa weeks 2 nekugamba nga siri wa kusasula nga sitori wa kusasula era tojja zimpa you get but what we do nti ezo ssente ffe tukuteekako gye bayita late payment fee mufuuse nga b'amasomero late payment fee yejja nti buli lunaku oluyitamu guba mutwalo kati zigi mitwalo 5 bwe mba nsasula 5 nkuwa 5 mu 5 ebyo ebintu tuba tukyayira naye nga ge mazima kati egyetaano egyeyongera mu mugi wa landlord oba ye mu muwaka 5 ge anti kati jjukira ffe batusasula for 1st up to 5th ekitegeeza ennaku zonna eziddamu landlord tazibalobera oyo kyamafuta go oba kitegedde naye era teweetaaga kujjanga ku premises zange buli lunaku kummanja bobeere wuwo anti kati ekyo so akikola what we do ffe batena kyetubakolera nti bwankubira essimu n'akunnyonnyola by 3rd naŋŋamba sigenda kusobola leeta ssente zino naŋŋamba ŋŋenda zireeta nga 15 nga tumuwa awo landlord omunyonnyola kyonyigawo zizo landlord amanyi ffe tuba tufuba okulaba nti at least after 15th tulina okupresentinga report ewa landlord so you have up to 15th so kakati nze nkusabye nti ngenda kusobola okufuna akasente kano ku 15th era ngenda kwongeramu 15 late payment wonkubirira essimu wot oba osizinze space eyo yonna bw'otandika okuneekweka nze sikunoonya obeera osanga bipapula ku luggi and you have that obligation to make sure you pay so kati nze tokozesa maanyi omunfuna but that one small call eyamba bingi you get me yes eyamba bingi kati gwe bw'otandika okuneepena okeera ku makya saawa emuzwi oyingira kiro sawa banonye nyumba nenjirabako managed by such and property agency kugamba mukama nga nsisobolewo kubanga sometimes olaba jine emirimu gye tukola omwezi guggwako nga tebakusasudde and then you have to pay rent kati wa property manager aba nice bangu nze nina batenanti be nateeka mu register nga ye akulaga nti bansasulanga 10 ne waba abadde alimba nenga yakugamba bansasulanga 10 it just feels not good kusasula rent kuluso you get me so kati bwetuuka nga 10 mba nkimanyi nti Farida ina okusasula gundi ina okusasula you get so we give them that okebera just bitabo byo we give them that retainer ne tukosa na maanyi because twaba sorting at buli omuntu amuteekerawo geje and it becomes isn't nze nyumba zendiko na kwakavaka abantu balinga babiri ate omu yali agenda bweru owokubiri namuwamba buwambi yali aludde okusasula so how did you manage okubanga ofuna abantu bano botandika na kukola nabo business bananyini bizimbe okukola nabo amawulire gano waliwe wagagendamu nga wepositioninga ng'olina ekirooto ekinene already you have to dream big but make sure that you paint a clear picture of who you want to be and where you and whatever you touch how is it going to help you nze sina kintu kyenkola by mistake I'm not a perfectionist but technically sina kyenyingiramu by mistake ndi mukubala bamu banali nkoze yecha by mistake buli kyenyingiramu mba mmanyi lwaki nkikoze oba okitegeera bulungi so toyina regrets zonna regrets teziriiwo because I took every decision nga ntegeera nali saali mulalu bwe banteekako ekiso so by all means ne bwe kiba kiganya okolera mu angle eno think of another way because me I got a lot of advice to leave media
toyina kyokolamu toyina kyofunamu. Temuli ssente. Yes, because That is I it. know everything, even to anchor news, to host entertainment shows, to host the show you're hosting today. Kugamba nina omukisa ogukola buli kyenjagala mu mawulire. I have trained more than 40 girls and boys to present and just building their confidence in media, to know how to work on TV and radio, and they have turned out to be very good people. And even one of them Nkozesa already nkola naye ku JP, but I trained her from scratch nga taina kyamanyi, you get me. But it is about building their confidence on how best they can do this, because at the end of the day you cannot be tosobola kuba mulungi omu. You get me. Buli kimuwe, you get. So I give this knowledge freely naye nga nkimanyi with time. It will pay off. Kati nze nange nyina bwentuuka mu media houses oyo product yange. You get oyo, but it helps you to push you further. Goyinza obutakiraba wano ng'okikola naye buli bw'onoyagala ssente mu buli kyowa abantu kitegeeza nawe ojja teekamu nnyo buli kyofuna. You get. So it is how I get these people in benkola nabo talking, knowing me through media, and then the conversation becomes softer. Okay, ensonga za properties za JP tugenda kubanga tuzikomya in our first hour. Kwa ine ekibuuzo kireke mu comment section. Bwe tukomawo nga tuvudde mu kuwumulamuko tutandika nsonga za social media. How can you earn a living from social media? Abiyiga atya, atandika atya okulaba nti waliwo nawo akasente. Tuwumulamu katono nnyo tukomawo. A very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
ekya Mighty Drive tugenda tambulira ddala paka ku ssaawa 4 awo nno gwe ali mu comment section kekadde ngenda kuba mpitaayitayo keeyo ebibuuzo byo biteekeyo sobola okuba nga ate tuyigira wamu tugenda ku nsonga za social media. Kakati Jeff otandika otya okugamba nti kati atandika okunoonya butya omuntu bw'ayinza okufuna akasente ku social media? Did you go for some other certificate oba nakyo wakiyigire eno mu mawulire gali okola? Social media, first of all, social media nga yo nze bwe nali ngiyiga nali noonya just ekintu kimpa mirembe. Just for peace. Just kumpa mirembe. Passing time. Kulaba ku bintu ebyenjawulo biri ebweru eyo. Kati nze nali simanyi nti omuntu asobola okuyiga social media n'agitegeera nnyo n'agimanya okusinga omuntu omulala. So nze bwe nali nkikola nali digging deeper in that way. Nti saagala kwebuuzabuuza nnyo buli ssaawa n'obuuza omuntu buli ssaawa nkola ntya kino you get me. So nemba nga ndi mu kubyeyigiriza mpola. So and then after some time I realized nti ky'omanyi ono takimanyi and they are getting the same problem. So mukubayambako awo n'owaako n'amagezi oba n'omukwasizaako ninga nga kizuula nti okay, I think I know something. Yes. So nemba nga nkiwa obudde nnyo nti nze ne post sizikola nnyo ku social media n'ebyo emmanyika ate bingi owekisegedde. So I reduced that time. Kati nemba nti eriyo ababeera mu production nga bwe tubeera mu mawulire eriyo n'ababeera ku mpewo obisegedde. Kati nze nenyingira naye kati kyeka nange nno ndi mu bali mu production nentandika okutegeera nti alina position lwansonga nti nina ebintu byensobola okukola ku social media omuntu byatasobola kukola. Nina byemmanyi omuntu byeyeetaaga nga yetabimanyi naye ng'ate alina following nene. You get me? So I took it that way. Nenjigayiga mpola mpola Facebook eyo ginasandikirako nenzaako ndowooza Instagram na Twitter ne TikTok. And YouTube. And then TikTok. So nentandika okuba nga moving mpola mpola. But posting, I understood how you post, what you need to say. Already nali neetaddemu element eri y'amawulire. So by that time Facebook yali more active than any other. So mpola mpola nenzija nga nkiwa obudde. Now okay, if you need to post, you need to talk about this. You don't need to write a lot. If you're supposed to write a lot, you have to make it clear. So you are a self-educated social media trainer. Very good. Because I had that problem of not wanting to be vulnerable. Nti buli ssaawa obenga obuuza ntandike ntya mpandiike ki. Because when you understand the type of photos required, when you understand the caption oba ebigambo byolina okuwandiika nomanya nti kino kiviolating rules oba ki otandika okufuuka a bit different. Nomanya nti kati akawunti y'omuntu bw'ateekayo ekintu bwe kiti bagisiba kuba gwe wabyekolera mu kasirise ne bakikola n'olwana n'ogizza oba kitegedde. So n'otandika obitegeera nti nono guno bwakola kino bajja mukwatirayo nono bwakola kino bajja mukwatirayo. You get. So nengenda nga mbiyiga mpola mpola and I was not even violating much rules naye n'ogenda ng'okitegeera. Teekayo no mukazi ng'ali bw'ati bajja kusiba akawunti. Teekayo akawunti ya TikTok n'opostinga obwerere bw'omukazi oba ki ne waba ali munniiko oba ki sorry naye bayinza ogisiba. Ekitegeera. So n'obitegeera ebyo. Tutandikire ku social media emu ku emu. Its rules, how do you post, what do you post, how do you get that couple because people learn to get it. Tutandike ne Facebook. Facebook wesasula wano mu Uganda. Does it pay people? Wano mu Uganda. In Uganda there is no monetary compensation for Facebook users. Okay. But they show you that it is monetizable. So you can monetize it. Yes, you can monetize it. But there is no that monetary compensation. So there is no way you can get your money. Yeah, because the direct compensation. So zino waliwo ads zetulaba certain pages nga playing ads. So kati olaba kati nga wano mu Africa walimu South Africa, Nigeria, Ghana,
Kenya ne Kenya basasula ge mawanga gafuna ssente. You get me? Because by the time Facebook yajja, those are the people that got to use it so fast. The public, abantu bawe, the community. They were ahead. They were ahead of us. You get so very good. So they got priority. They twali na top 10, twali na top 20. So social media wanonga ntono, amasimu matono. The smartphones very good, and these people had already got into that level. They had all these things. Kati gwe wane Kampala okubanga wetaga okufuna akasente ako kifuuka kizibu. So bakuwa basobola okusasula mu ngeri nti they advertise your work. Osobola okukola video ne bagiplacinga mu video z'abalala. Mu mawanga amalala. Nti awali video ne wa Kampala wano. Nti bw'okola video yo ne pickinga interest. Bagikwata ne bagisembeza kumpi ne ya Bobby Wine. Kati bw'oba scrollinga wano kasitala beno eno yejja after immediately. Those pages zolabanga woba wa scrollinga n'obalaba wane. Very good. Nga tonamunonyako tomuyina. You get? So their kind of monetization nti woba owezezza numbers zebeetaaga because you must have at least 10,000 followers ku account yo. Then olina okuba nga olina at least 600,000 views in the past 30 days. 600,000. You get? Okwakuliza obungi. So eriyo abantu abasobola okwachivinga at least 400k. Nga yakoze video 2-3 nezifuna 100 views, 100,000 views. Ebintu si byangu, you get? So obukwakuliza obungi. Nti kabere Bobby Wine ayinza okuba tabufuna. Oba kitegeeza ayinza okuba taziweza ezo namba. Yes, because siye muntu akola videos every day. Ayinza ogikola emu neeweza 200k. Nebikomaawo. N'ataddamu kukola video ndala bwetyo. Very good. So neewesanga nga ennaku 3 ezo ziweddeko nga tofunye namba. Oba kitegedde? Kina kubeera consistent. Kina ba consistent. Bw'ozifuna guno omwezi n'ogujja. Very good. So obukwakuliza obwo bungi ku Munnayuganda ku level yaffe. You get my point? So nti kati ono bagenda the way of payment yokka gye basobola okuwa to be monetized. Nti bo bakusasula those in ads. The in ads kyekiri kyegambye nti bakwata wakawo gwokola. Ne bamukuteera okumpi n'ekintu ekyabantu. Very good. So kati newe oba obadde olina by'otunda birabibwe. You get me? So you are monetized but indirectly. There is no that direct. Betofuna cash ono go bakwatako. Very good. So that is one problem. Nti ojja kukizuula nti Facebook eyingiza ssente nyingi okuva mu bantu. Naye gwe oba oyagala okulanga osasula. True. Nisegere. Oba oyagala okulanga osasula. Okay. So kakati omuntu okubanga againinga abantu bano ku Facebook ba followers, how do you post, when do you post, and what do you post? Just like media, mainstream, this conventional media jetwina, nti mubeera ne peak hours, there is prime time. You get, you have to know all that. Nti show ngeno, there is a reason as to why you're kumacha. It's not by mistake. So that is how social media works. There is a reason as to why you girls are dressed this way. This is a setup. It's not by mistake. There is a reason as to why your hair is that way and that organized. It is not by mistake. That is social media. Yes, because we are doing this for the people. Are they going to pick interest? Are they going to like it? Are they going to... You get me? It is about what they are going to think of, what they are going to pick. So ne post is in Obobozi, it is the same way. So Facebook has a prime time. Yes. For post. Or in a post, you don't just come up to the kuchenyanja, sawa munana misana, turns of posting ebintu ebintu obutakola makulu. You get me? So there is time for all that. What is sinzira ne ku content go take ayo? Anti kye tuli mu kwogerako. You get content yoyo. Nti waliwo ebintu ebiri seasonal. Nti tuli mu byabufuzi anytime ne kumacha misana munana bagala kumanya ekikola ki? Ekigenda maaso. Oba kitegedde? And then mulimu social life. Gyobeeramu nti abantu bakugoberera baagala kulaba.
then nomanya nti kati basuubira okuba nga ninayo show ku makya polo post neru owesegedde so that they cannot kati Farida agenda kumpewo kundi agenda you get then they start following you get so that is what you may call your prime time then waliwo time etuuka kati ya sawa 8 awo 7 bubanga I'm very good oba oli musomi wa mawulire then you have to post bubanga olina show tugeze ya entertainment yemisana abantu abakugoberera bamanyi nti ekyo kyolibeeramu then you post because that's what they want to see you get and they can pick interest in that nawe ekibenga kikugasa not just because you're doing for people never abantu 10 nga bebalabye post yeyo naye ng'erina kyekugaseeko that is how you start creating that mentality into your people otandika okubawa direction so ati bakugoberere so sigwe okubagoberera otherwise ojja kuba ku pressure so sisobola postinga tugeze ku macha then nenziramu posting ekintu kiranga ku ssaawa 3 nenziramu awo nga ku 5 obanga ku 7 ku 9 bw'obanga oli muntu ali obscene obanga olina ebintu ebitali season ebiri mu interest y'abantu nti omuntu essaawa yonna aba ayagala kulaba ebyobusegu essaawa yonna nebuba ku macha oba kawungeezi obadde obonfuna so essaawa yonna wokiteerayo bo bakutandikirawo obonfuna bulungi because it is in their interest every time you get but then mulimu kati nebino ebintu byogamba nti kati wano osikiriza obanga kwaniriza abantu so kati bw'oteekayo post essaawa 2 jjukira wajja kubaayo 1 hour eyokuleka post eyo social media internet nga yo Facebook egisaasaanye so mukugisasa nti abantu babapikinze interest buli werabanga abantu 5 balayikinze post mu seconds 2 abagamba yandibaako ekintu Facebook nga yo etandika ogikola ki ogiposhinga so a 1 hour gyoba weewadde oba 2 hours yakugireka esaasaane you get me so at the end of the day that's when you start realizing changes nti post nagitaddeyo ssaawa 2 nga tekuli bantu nengeza okulaba essaawa 4 abantu batandise okulayikinga kati etandise okubatuukako ate buli alayikinga bw'ati aba agyongedde ne banne bonna abamugoberera ng'etandika kati ate nabo okubatuukako nga tebakumanyi tebakwetaaga ne babalaga nti gundi ya commenting there's a notifications into this one has liked this and friend this. of Farida, friend of Gundi ya like your friend has liked this video you get so kati ne batandika obasembereza nabo and they could pick interest naye n'agiraba naga okay naye na likinga you get so post nebanga ekula so that means olina ogiwa space so teekateekayo kuba bw'oleeta ey'okubiri era oyinza ogizikiza amakulu gayo ne gakola ki otekayo gafa you get so kati gwe kyokola when you post this photo with whatever you want you have to make a short caption abantu tebalina budde busoma bintu bingi unless it is the message ate ebyo bijira ku bintu ebiri seasonal as politics nga bwe nakugambye nudes and stuff teka caption katono nnyo caption katono nnyo be straight precise and concise do pictures matter ngokola post ku Facebook yes angolingira ye matter yes because first of all otunulira ekifomu oli n'omanya nti bw'okeera ku makya n'okuba ekifaananyi ng'oyimiriddewo emyezi kukubo kiyinza obutakola mawulire you get but then omuntu asobola okulawo ng'oli wano ku Digitalk n'alaba ng'okubiddewo ekifaananyi n'ayagala amanye what is Digitalk owekisegedde lwaki yakyuzinza okubira ku Digitalk nti awo yabadde you get they start following and stuff like that because of those pictures so that means there has to be a message you're sending every time you're taking a photo mocho kyotegeeza nti bwe mba wakola post eno post eri plain gye mpandiisa olukalala lwange kale paragraph ng'emu n'oli akozeka post case statements 2 n'ekifaananyi oli abeera ku better advantage yes because now when I post a photo nga ndi kumpi n'emmotoka nenteekako akantu nga how far do you want to go I will look at the type of car you get kati omuntu ajatandika okugamba Farida yaguze motoka owonfuna kweri tandika okwewuunaga asooka kubuuza yaguze motoka ono kweri ayina sente ezivuga benzi kuba eno benzi mikwano gyonna ne gitandika kati ye buli kyakola ku posti yo Facebook ebeeraba nti waliwo abaginamu interest okitegedde ebeekya nti waliwo abaginamu interest because those number of clicks zimataringa ye buli gwakilikinga n'agenda ku profile ye ayagala kakasa oyina emmotoka kati Facebook ebeera ba clicks ezo
ngeroza abantu bali mukola the people who check in and all that. Yes, kati kyobula social media kyangu nnyo ba haters bokukuza okusinga n'emikwano gyo. Because they always wakuvumana mu comments. So tobeeranga n'osanyuka nti bakwagala nnyo. You're not going to grow on social media. Balina kukolokota. Yes, it is the same as media. The only thing, if you want to make it or kuleta abantu okukumanya, you must be sure of at least 2 to 3 things of making a star. You must have controversy, you must be controversial, and you must create controversy. Nti wachi niwe chiba tekikuliko ojja kyogereko byeyingize nawo obeerewo. Ekibana njo kijja tambula nnyo byeyingiza. Yogamba bano betusanga nayogera ku music nebyatategera nayogera ku politics nayogera ku nsonga z'abaana ku nsonga z'abakazi ali everywhere. Olimba nagamba sirimba naye nga kituufu alimba. Awesegene naye nga alaba alina okwenyigirawo kuba kyekiri mu kutrendinga. Wakira nayogera ku parliament nga tamanyi process wezitambula. Tamanyi. So nesawa je posting naye matalinga nti bwemba nsazeewo ku postinga sawa 2 should be 2. Oba postinga nga sawa 2 ku macha, then that means oyina from 8 to 9. Okubanga oteseyo post. Oteseyo ka post. Then bobanga upostinga nye emisana ku sawa 7 otubabeerawo nnyo bantu. Abantu ebisinga tebaba nnyo active. Kumachano, so it's kumachano regular. Kumachano bayagala kumanya ki ekigenda. Mawulire kyagali ku social media. Era abamu kufe tukerera ku social media to see what is trending. Nti ne boba woyogedde ku ne bobanga gwe post ye badde ku gwe ne breakfast yo gye walidde. Wano wansi osobola okuteekawo ka hashtag. Omanyi nti saa zino trending oba yesegirinya. Ogamba hashtag segirinya. Obyeyingizamu somehow kale wenawe wenyiganyiga kati wole oba segedde kati baconsidering nti kati nolo naye byaliko. So blue tick eno omuntu agifuna atya ku are they the numbers because obenda banga ina abantu bangi nnyo abamugoberera page ina abantu bangi nnyo ina aba liking bangi n'aba following bangi naye nga blue tick egani blue tick tegeni blue tick eyo ina emize egyokwe emanyi okugaana because social media first of all totunulira nnyo account yo bweyimiridde because that's not the problem. Buli social media platform eyina ze bayita community guidelines. Kati community guidelines zino sometimes nazo nkulu nnyo. Abantu bameka aba reporting account yo bantu bameka aba commentinga ku kicho bola waliwo filter ku accounts ezo filtering comments gwago webuuza abantu abandi badde ba commenting ebintu byabwe lwaki Facebook endi badde solo ba filtering. You get my point. Wama bagamba comments are filtered by age or time or ne babyawula ne bagamba bani abasoose because they know all these things. Ziba zeeraga wali directly neze sorting and ze filtering. So it is the same thing. Nti nokukuwa blue tick eno they consider a lot of things. Kati wobo otandikidde ku community guidelines zino n'olaba nti zonna at least oli mu green light. You have first advantage. Before you even go to the numbers and everything, you have to position yourself that way. Why? Blue tick, they verify a person's account. Usually personalities are very into the social interest. Nti abantu ba interactinga nawe bakwetaaga. Munabyabufuzi, muyimbi. So by all means you have to identify yourself with something. So that they understand that they need to verify you because the information you have or the kind of person you are is in the people's interest. Okay. You understand? Yes. So nojjano gaanze ndi kitongole ndi munaye kitongole tekyetaaga kubeera sabotaged. Nti oyinza okera ku makya ne weeyita wa Digitalk nga toli aga twakwate Digitalk eno tujawule naye bo tebagenda kwawulira Digitalk yo oba segedde gwe alina okujja n'obagamba yenze yenze Digitalk nti okay kati nno so Digitalk alina kuba na ABCDEF gibiriwa nze abiyina bino
Kweko verifying You get me? So they start considering whether to give you or not. Oyinza okuba ng'oli kitongole naye ng'ebintu by'okola tebiri mu mateeka. Tekitegeeza nti olw'okuba oli kitongole bajja ku verify. Osobola okuba nga by'okola either ng'otrafikinga abaana oba ng'ebintu by'oteekayo biriko age limit. Oba Okufuna. So they are looking for reasons to verify you nga tebaziraba. Oyinza okukema abaana nga weetaaga okukweka. Aga ono omuntu ali violent nnyo, ebintu byakola tebyetaaga baana biraba. So bwe tunamu verifying abaana bayinza okwanguyira omulaba. Kuba tebabagoba ku social media. Baba filteringira content gwe balina okulaba. So bakimanyi nti bwe banaakunoonya ne bakulaba bajja kufuna. So all those are community guidelines. Ate abamu ze babuusa amaaso ye n'atandikira ku numbers eziri zaalaba za social media. Ina abantu emitwalo 10 lwaki temumpa? You get me? So that is not the problem. That's not the reason as to why you don't have a blue tick. So kati bw'ova community guidelines waliwo ekintu kye bayita kati following. Nti weetaaga okuba nga ddala kituufu oli into the public interest. Nti following abantu bakugoberera olw'ebyo by'okola. Kati bibina community obitereezezza kati olina enamba entuufu eyeetaagisa. Olina abantu emitwalo 2, 15, 6, mitwalo 10, 30. So tekirina buzibu newe mbanga nyina abanfollowinga omutwalo gumu gwokka then nga nyina ne likes nga 15. Tekirina buzibu basobola okupa blue tick. Abantu bana banfollowing mba na boosting page yange nabo bamataringa. Do they need the organic followers oba ne bano betu boosting? First newe boosting osobola okufuna blue tick. Newe ba toyina organic following osobola okufuna blue tick. But you have to be aware of one thing. Nti bw'okeera ku makya n'oboostinga fuba nnyo okulaba nga ebintu ebikwetaagisa nga articles z'oyina ezikuleetera okuba nga bagamba nti kituufu ono omuntu bamunoonyerezaako era bamwogerako nazo ozigula. So oba weetaaga okugenda ku CNN n'ogula article ne bakupostinga n'ogenda ku Digitalk n'ogigamba bunjogereko ku website yammwe n'ogenda ku stations endala ez'amaanyi n'owagamba mumpandiikeko n'ogenda ku Daily Monitor n'owagamba mumpandiikeko. No, wait. It does not end with Facebook kugenda wali nebasasula and then it has to go that far. It has to go all that far. The moment you start paying, make sure you pay everyone in the picture. So buli omu olina okugenda omusasule bw'omala okumusasula n'akwogerako nk'okomawo ng'obagamba nzuuno nzize nti gwani nti yenze gundi kituufu badde nga bamwogerako oba ofuna bulungi. So kati that's when they can pick interest nga oli oboostinze following yo nga tolina organic following then bagamba okereka tumuwe blue tick. So you present those 5 articles as etagisa and then you talk about what you do, who you are, how you want to be identified. So literally there is how Facebook tells you boosting sasuloba how many dollars, $100 or something a month. Nzisasudde and then nkwatenda la Daily Monitor mpandike kwa article because I need to present it somewhere. Ngende n'aba NBS bampandike ko NTV bonna. Kuba bo eno following bagirecommendinga obeera obakolera akasente. This is part of their business literally. So the only difference is when you start paying manya nti kati kiringa okuzaala omwana nga tanatuuka ne bamuteeka mu incubator. You know sasula every day. Very good. You have to pay for everything. Boosting, is there until someone pulling out? Yes, you can pull out naye kati gwe kyoma nti omwana oyo bw'omuteeka mu incubator n'omugyamu abaki afa. Wali namba ziddayo ku origin. Kati ono omwana olina okulaba zinza obutavaako z'oyina. Nze naboostinga n'ensaba emitwalo nensasula ne bampa emitwalo. Babakuwa naye ky'omanyi olina bayindi bacyayina baeritria tebategeera n'ebyokola tebabitegeerako tebabimanyi. So that means you're going to pay for the following, you pay for them to follow you, I mean to like your page. Nti n'aba following asibe ba liking.
aba following bayindi ate abalaikinze posti ye ya leero bawa bayinza okuwa ba Indonesia bo be basalawo be bakuwa bakuwa ne bajja aba Indonesia beere okuva eno mpaka eri wansi amanya ga Kiwarabu tobitegeera be bantu bobeera nabo kuli the unreal. So kyekyo ekyokuba nti oli alina abantu 12,000 naye nga ateekayo posting elikingibwa abantu babiri. Kati like y'abantu ababiri be bantu be wasooka okufuna abaddala be babo oba abo posti zo be zituuseeko in the process of boosting nti bwe wamala oteekamu akasente kano eriyo abaalaba ne bagamba ne bapikinga interest however much you boosted naye ne bapikinga interest mu biki byokola ne balayikinga. So boddamu okupostinga basobola okugiraba ne baddamu ne balayikinga obwekitegedde. So be bali abantu abatono boyina kati bali abayindi tebadda eri banamba bagikusuulirawo busuuzi musanyusa maaso go. So boosting bwetyo bwekola baba kusuulirako na busuuzi. In fact ekyobutabateekawo mulundi gumu olumunduuza just lwakuba baba tebaagala kukumalamu maanyi tebaba bakulaga nti nonalayikinze very good naye nga babeerayo nga baba bakuteereddeyo bali mu layini bayingira omu at the end of the day nogaye nteekayo ebintu byange naye tebigenda you have a song you boosted it naye terutuuka mu bantu very good. So that means in that manner bwobanga oli wakuboostinga you must have a professional social media handler agenda okuku identifyingira where your boost should go. Kati ffe wetuyingiriramu nti gwe osobola okyekolera naye ne bitakugasa obwekitegedde. Kati ffe bwe tujja what we do nti nze nsobola okukeera ku makya ne ŋŋamba nti njagala abantu balukuli bokka be baba balaba eno posti buli muntu ali erukuli ne waba yakasala busaza awo n'ateekako Facebook agenda ofuluma wali ng'omulabi oba ng'akulabye oba nfuna. So we start specifying for you n'okufiltaringira abantu abaddala n'otafuna bali bayindi. Kati ne posti yo nebeera wano mu Uganda. That is what we call digital marketing. So mukulu ambuuza, people normally send in page inboxes claiming that they want to offer paid ads and they scammers. Mugezi alimu answer ajja kuwangala Kampala ajja kuwangala because first of all there are those small things omuntu byetaaga okujjako page yo. Yes. Whenever they see your page is moving a bit faster, so bayina ebintu ebitonotono kati they know that you want money. So they come with that. Ajja nakugamba you get. So then makugamba tubadde tusaba okusobola okuaccessinga contract yaffe oba Ssente please tubadde tusaba onyige link eyo so batogenda ologinga ino signing in obwesege kati go clickinga link woti oba wagenze jjo akati mmwe okusobola okubanga munyambako okuspecifyinga nti kati posti yange njagala ekuba abantu b'embalala obokaawo musasula ssente nga these are conversations zisobola okukolebwa maybe off air. Waliwo ssente zisasulwa kituufu naye ezisinga zisaasanyizibwa olaba ziba nyingi wano omuntu ng'azikugamba naye asobola okujja n'azikulaga zonna era naawe n'oziraba ti ziizo zitambudde era ogenda okukizuula nga ye kyaliddeko kyekitono. Facebook ya bano ba hackers oyinza beewala otya ng'ogyeko message eriketu discipline yesooka. Discipline, you have to respect what they tell you. Oba nfuna bw'obajja ne bakugamba nti wuliriza kyo tokikola, don't do it. You get however much you're picking the interest. Omuntu azze nga alina ebyaddala byayogera era obeera omulaba. So to differentiate these people is important. That is the first way ey'okutandika okubeewala. Because omuzungu ajja atya n'akugamba nti agenda kuwa nusu kasanvu $1 buli wiiki. Kyo tekiriyo. Nawe kenyini oba olaba nti ono ali mu kunzanyira ku mutwe, you get me? So omuntu yenna nga n'akuwa business ajja n'akugamba nze gundi nkola ne company weti ne weti n'akuwa profile ya company nga naawe kenyini bw'onoonya company gyeri. Oba nfuna n'agamba nze gundi nkolanga gundi n'akuwa email ng'eri domain based.
domain based email ye email ebeera ng'egamba nti for example Farida at digitalk.org oba .org oba kisegera byonna obwera biraba nti ali mu kampuni eyo gyeri ali genuine you get so nti ne namba gyakuwa olaba nti mu bintu byokola ematchinga ne kyakwagaza obufuna oba n'okugenda ku page yo najjako enamba n'akukubira direct you get me so it should not be about omuntu kina kasajja n'ekintu ekigamba nti tukuweereza linki ku account yo click kasita bibeeramu linki kasita bibamu linki ng'eriko ekigambo Facebook somewhere oba ki yes totawaana tonyigamba baba bagenda kubba oba kisegera ku Facebook on biki muntu byalina okupostinga can you do your personal posts so which posts is attracting attention your viewers first of all olina okuba n'ensonga lwaki opostinga yes what do you want people to know kyekibuuzo ekisooka nti njagala bamanye nti ndi munnamawulire so buli kyokola kikolera around that environment so that they can keep following that bamanye nti munnamawulire naye si wa bulijjo lwansonga amanyi otuzinyamu okudansi amanyi okukola kino nti amawulire agasoma ali ku ssimu ne ku TV ebintu ebyo ebisobola okuleetera omuntu okuwulira nti oli wanjawulo muuko nekyo gwe kyoyagala amanye nti oba toli munnamawulire okola ki nkanika piki naye ndi ku Facebook ogikanika ku live balaba oba buli wogyokanise n'ogibalaga nga tonagikanika nomala n'ogibalaga ng'ewedde just to make sure that people get that trust in you so you must make sure nti bw'oba ng'oli mu kupostinga olina obba n'ensonga lwaki opostinga oba olina kyoyagala abantu bamanye kyokola oba kyolimu oba kyoyagala bategeere you get me however much believe wali ebintu ebiri season birina kugambye nti byewookerera ku makya n'okiteekayo bajja kiraba oyinza obutabimaintaininga kuba waliwo time ezitali za byabuseegu waliwo time ezitali za byabufuzi waliwo time you get nga time ndala nnyo kati nga gwe olina okuba nga at least omanuvaringa mu buli situation you get me so that means you have to position yourself nti nze njagala kupostinganga ku ndabika yange nomala nti that means gwe olina okulwana buli lunaku obe ng'olabika bulungi nti whereby n'olunaku lwokedde nga tolabika bulungi kikola amawulire lwansonga wabamanyiza ki amanyiza kirala you guys I'm having a bad hair day so for that very good newagamba ireero ebiri kiki owekya leero nga tukoze kagundi yes even your bad look makes news that means your bad look making news you must make sure that you look beautiful your beautiness making news expect obamanyiza kubeera nga toli smart lwoyambadde obulungi ne bapeka everyone will come and like you so people grow with the time bajja bakugoberera mpola mpola aga okay leero akikoze n'enkya that means consistency okubeera nga akuza page ye they have to post every day yes you have to you may not post every day but at least you must make sure that you have posts in at least 48 hours every 48 hours you have something kubeera dormant so buli bwobeera ng'ogikozesa Facebook nga yo ebeera eyongera ogisindika mu bantu because of that consistency waka abeera agenda naye oba omuvuddeko nga post eyo wagimala dda era ejja sigala etambula ogenda okola muntu does this apply also to eri ewa Aaron ku Twitter nti zino guidelines etambula ku Facebook zapplyinga ne ku Twitter for Twitter eswala gye bayita X ina I think yemu ku social media handles ezikyasinze okubeera ennyangu okozesa n'okupiikinga attention y'abantu yes abantu balemererwa gikozesa oba wano mu Uganda twagitegedde bulungi tebanaba gitegeera manyi waliwo okubeerawo nga ekintu ekikyasinze obwangu nga si kyokola naye ng'oli ku kizibu kyolemerako kati omuzungu asobola okugamba okubikkula akantu gwe n'okozesa amaanyi mangi najja naga nti abanyiga wano obufuna naye nga gwe ekiri kyobadde okola obadde okikola ne kikola naye ng'okozesa amaanyi mangi you get me so it is the same with Twitter to post and have that big numbers yo nga yo yakulaga dda nti ekulaga trends bwenyiga wano wali akantu akalinga search ekulaga stories ezitrendinga
nti whoever is talking about that topic bajja kufuna abantu bajja kumulaba. So yo yakwanguyiza ebintu naye lwakuba ffe tetunakitegeera. So buli kyoba opostinga oba buli kyoteekayo oyina kusinziira ku trends eziriwo. Oyina kusinziira ku trends. N'oba at least naye w'obyeyingiriza. Si ku birowoozo byo kyolowooza kiri okay. Naye kirina okuba nga nakyo kiri attached. Kikwatagana ku topics ezitrendinga. So topics ezitrendinga mw'osobola okukolera ekikyo kyenakugambye luli nosobola okera ku machano gati kati nze naye kantule kabalaza nange ne posting olw'okuba nti waliyo jobless billionaire eya trendinze. Nawe n'oteekayo posting eri kuggwe tekwata ku jobless billionaire naye olw'okuba otudde kabalaza olina ku ssente. N'opostinga very good n'oteekako ka hashtag jobless billionaire naye nga gobadde ku bibyo tebikwatagana nabyo oli naye ze topics ezikola ki ezitrendinga. So yo yakwanguyiza dde omulimu ogwo. Gwe omulimu gwo gwa kupostinga buli lunaku. It is hard for Twitter to pay you. Teina direct way of paying people. Teina monetization system or monetization policy. Nti yo teina yayokulagira nti ogenda kufunamu. Oyisege kugamba waki Facebook yekuwa ebintu nga bizibu naye kuwa essuubi. Nti bayinza bandisasula someday you get. Naye Twitter yekulaga nti ne baba kukusasula tuziyiseewa. Eringa ekubuuza nti kati hiffe tukole tutya okukusasula. Tewaliwo option wa kubanga oteekawo ebintu byawe. Yes. So at all times kiba kizibu Twitter okukusasula. Naye okuba kusasula kyangu. I had mu Twitter olina okuba nga posting every time for people to get to know you. Yes, these are, I'm telling you topics zikyuka. Osobola okujja n'okola oti ku search ezezo. Okujja n'okola ka post ku trending topic no trending akale ko nomalo mwezi to post. Ne wayitawo just 4 hours. Nga Bobby Wine yabadde trendinga. Noddo jinza okusanga shiraga shumba ya trending. Yeah. Ebyayo bye budamu butambula very fast. Kati oyina obeera mu eyo wave. Obusibu nkenke ne pressure. Anti kati kyena kugambye nti bw'oba oyagala okufunamu. Oyinza kati bw'otakola ekyo okutambulira ku trends zaabwe. Ng'ojja kujja opostinga ebibyo nabo bakuveeko. Nga gwe bw'abavaako. Bakwerabire. Buli omu akola ebibye. Social media platforms nyingi kumanya YouTube ne TikTok ate zo. YouTube gye tubatandika nayo. YouTube mulimu social media platforms ezisinga okusasula ziri 3 era kwezo zonna. Waliwo endala etali nnyo mu bantu naye bagiyita Twitch ekozesebwa nnyo bazungu. Wakati YouTube gy'obuuzizza bakusasula per 1000 views. Yes. Per 1000 views oyinza okufuna $3, oyinza okufuna $5. Bwefuna abalabi 1,000 mbuukawo ne $3 zange 3. Bazikuwa $3. Ziyinza obutajja mulundi gumu naye ne bazicalculatinga ne bazigattagatta ne balaba. 21st or 20th ne zijja. Omwezi guba teguwera, it's about number of days. Bakibalanga omwezi naye ziba teziwera. So it is after like 20 days then ne bakuwa because every 22nd balina okusasula. They cash out. Owekitegedde. So bakuwa $3, 5, 4. It's really consistent, but it depends on how fast your work was moving. Okay. Then TikTok ekuwa Ssente ntonoko naye still ofuna. So YouTube when nayo butya bwenyinza ofuna mu subscribers, is there a particular way mutuyinza okubanga marketingamu YouTube channel yeno okugainenga ba subscribers? Ekisooka YouTube okusasula first nga tunabagenda oyina ebintu byolina okukola. Byolina okuba nabyo nga ne ba subscribers mwe bali obonfuna ba subscribers 1,000 bekwetaaza. Bw'omala ojja subscribers 1,000 ejja kusaba watch hours eziraga nti basobola okufunamu mu content wo because they pay you. Ssente ze bakusasula zizo zikoleredde tebakwebaza oba kitegedde zizo naye gwe atakimanyi lwa nsonga bakwata obulango bwa companies endala ne bakwata JP ng'alanze ne bamuteeka ku video yo. Kati JP bw'aba yalanze yasasudde. Yasasudde kati kiringa omuntu okujja wano n'asasula Digitalk ekuba akalango ke.
okitegedde Yeah, I get it. very good kati nabo bwe babeera nti kati nze Digitalk bagenda ne bakwata ba advertisers ne babasasula ssente kati gwokoza video yo oli mu bibyo naye gwayina empewo YouTube eri waggulu otera olaba video mu YouTube teyina era olabaza abantu so kati bakwata video ye trendinga ne bagiteeka ne bagiteekako akalango either waggulu oba munda oba kitegedde oba wansi so ne kabanga gwakatambuza kati gwogitambuliza emirimu basasudde oba kitegedde basasudde akalanga ku katambuzibwe kati gwe n'okola ogwa kitunzi ogwo umala okugukola YouTube n'ekusololeza ssente ezo oba ofuna kati ku ssente ezo einako 30% n'osigaza 70 kati bw'osigaza 70 balina emisolo era gye bakola ki gye batera kola gitwalanga 30 olwo n'osigaza 40 osigaza 40 ye 40 gy'ofuna very good kati ye 40% gy'okola ki gy'ofuna kati bw'omala ogifuna bw'oti ye 40% nga bagisindika ku akawunti yo ate ne ku akawunti yo tezivaayo zonna era okomekereza ofunye nga 25%. Ezo ziyitawo mu bbanga awo oluluzungu kati. So bana bwemba nga ndaba video usually kubako bu ads bubiri wano at times nga wakatandika waliwo akamu koolaba nga tosobola kaskipping nga ne wadda waako okubiri kati bwenka skipping olimba mufiiriza nanyini video oba omufiiriza bw'obanga wakaskippinze immediately naye seconds esatu bwe ziggwayo wenona buddewo tolina kyomufiiriza anti tebanzikiriza kaskipping nga kakatandika so ad gyendaba njirabeko 3 minutes you can skip naye kati ye omanyi bu ads buno kasooka ne kajja nga tebannakuleetera kano ka skip ne bakazanyaawo eziyitako then kaneka kuba eyina okukola ssente gweoyagala toyagala naye abantu bano nga batukoze okuskipinga it's for your convenience kuba app togisasulira tosobola bafiriza seconds ezo ne wowe oyagala nnyo ne bw'oba oli mu video wakati bakateekawo bakakukaka dakika seconds 3 ne ziyitawo ne bakulaga ka option ka skip for your convenience. Time y'abantu gye bamalanga balaba naye mataringa nzo okufuna ssente because waliwo video emu jjojja okulabako seconds ntono nnyo obigyeko. They consider the first 10 seconds or even the first 5 seconds omuntu zalabyeko. So this longevity of the video gwe gyolabyeko eyongera oli ku ssente bwenjirabira eddakiika 3 kyawukana ne kugirabira essaawa. That is the inconsistency mu dollars zino ezijja per 1000 views. Owekitegedde? Yes, that inconsistency is because of that. Nti eriyo abalaba video zona omuntu ne bazirwako ng'ayagala okuwulira emboozi gye nga mu video ze bakubiddemu obulango 6 lwaki abatafuna $10. So ono buli walaba n'amalayo n'obulango buli ne buzannya okufuna essente ssente ono omuntu eziba zeeyongeramu. So that inconsistency gy'olaba nti ono lwaki afuna 1k views ne bamuwa $3 ono n'afuna 1k views ne bamuwa $5. Okitegedde? It is because his work egattako kinene. Content naye amataringa. Content amataringa kyobulaba olina okwepositioninga as we mentioned earlier. Olina okwepositioninga noma nti nze nkola bino ndi comedian ndi kino ndi muyimbi ndi gundi ndi ki kyobola abayimbi basinga okufuna ssente ntono ku YouTube bade manya tebayina okufuna nnyingi awe basingira ddala okufuna ssente ntono ku YouTube ensonga it is the same thing we are discussing nti omuyimbi asobola okufulumya ennyimba meka mu wiki kijja na mu mwezi oluvannyuma lw'emyezi egiwera. Very good. Naye nti tusigala tululaba akaunti nebanga nga eri dormant. So wano nga yakalufulumya luba hot cake. Yes. Yeah. Buli omu agendayo n'alulaba. So there are those YouTube creators. YouTube creators asobola oteekayo video buli lunaku. Okitegedde? Gwe mulimu gwe is a creator. Obonfuna. So very good. Kati omuyimbi gwe mwegamba nti oluyimba lusigalayo tuddamu ne tululaba. Okitegedde gwe ne boddamu n'olulaba emirundi 10 yafuna bufunyi views. Naye nga tezikya reflecting into money.
obwesege kyo bwajja kufuna $0.5 0.10 nga kituufu sente zijja naye nga zijja mpola. Olwate bino nga byawukanye nze bulijjo manyi basinga n'ofuna essente empitirivu. Abayimbi basinga okufuna ssente ntono because of that. Naye kati bwakeera ku makya n'afulumyanga alubamu ye n'etrendinga ate ayula kiralo. Kati waliwo wano trending in music, trending in something. Trending in music, trending in then music, trending in videos. Aha. Yes. Kati ako nako kalina kye kakola kalina kye kamateringako. Trending in, yeah, so of course kwa kati video bwanga oli monetized already. No banga oli ku trends. Oba okola ssente kwesaawa. Nti video yo bagikubiramu nnyo obulango, abantu bali interested okugiraba, abantu bangi abagiraba, trending ze mu bbanga tono. Osobola okusanga nga video trendinga ate si erina views ennyingi. Yes. Okitegedde nti eyo erina views ntono naye ebadde ekulira ku speed. The CPM yanjawulo ku y'abalala nti okulira ku speed nti ono owa million views yazisololeza mu mwezi gumu gwe ofunye 20k views mu nnaku 3 nga yewe 20k views yazifuna after a week. Okitegedde kati gwe ozifunye in just 3 days. Oyawukana n'oli alina million views naye yazisololeza bbanga ddene. Bana ab'emyaka ena maze emyaka ena lweweza akakadde. Okitegedde oba emazeeko omwaka ekyali mu trends olw'ensonga eggwanga lyammwe terikozesa YouTube nga wano nti tebamanyi content waabwe. So for videos zilina 800 views 900 500 no wali abasasulwa naye kati osobola okusanga ng'oli alina 800k views nga alina $20. Nga alina emitwalo 8 egya views. Nga alina emitwalo 8 egya views naye nga alina just ssente ze yafunye emitwalo $20 ameka? $2. N'osanga oli nga alina 15k views nga alina $4. Olunana 800 yetasasulwa. Lunana 800. Kati bwobanga wali monetized kyanjawulo. Bwobanga wali monetized already. Ng'olina monetization. Gwe kyoba omanya nti ssente zo zitandika okubala ne woba ne views 10. Oba ekitegedde ne woba ne views meka? Kati awo nyini monetizing. Awo njagalayo video ne kwefuna 20 views. Batandika okubala kuba balangiramu. Kati awo njagalayo bwe mbanga mbadde nteekayo video ne mmala akabanga nga si monetized. Bwe monetizing zino video zange kadde nazo bazibala ne bampamu ssente oba batandikira wano wennyini we monetizing it. Ati kati ziri ziyinza okuba tezaaweza numbers bulungi ne bwe ziba zaaweza numbers nga tebazirangiramu nnyo. But yo channel yonna bagimonetizing. That means buli ekiri ku channel eyo ne bwoddamu n'okizuukusa kiddamu ekikolayo akaki? Akasente. Tusooke tuddeko ku TikTok esasula. TikTok esasula. Ekuwa zino ez'omu ngalo z'okwata kwa. Ssente ekuwa. Waliwo ziri eziri indirect za tuganda. First of all TikTok nga yo erina nayo requirements. Naye ebyayo biringa ebyangu. However much birabika ng'ebizibu. Nti yo yakuteerawo formats nti ekugamba kintu kimu oli creator nti bali balinawo creator fund eya TikTok yalingawo ne bagijjawo obufuna so ne baleeta the new way of payment. So what they do is that nti okera ku makya gwe creator no collaboratinga ne tugeze Farida no collaboratinga naye ne mukola collaboration post nti ono eyinza okuba nga ono ye Digitalk oli individual so you collaborate in a post n'akusasula. Owesegedde all those are ways of being paid. Then waliwo okera ku makya n'ogamba nti kati nkoze live. Bw'okola live bakuteerawo obuntu flowers this you get so nabo weebuli nti oli wajja n'akuwa akamuli then ye kamutwala mu kukola ki mu kusasula. So gw'olaba flower oba n'olaba enkofiira oba ki but those are dollars ssente. So bw'otamuwa kafulawo bw'omufiiriza. Kati buli bw'omuwa kafulawo oyinza oba omuwaddeyo nusu nga 1,500 eza Uganda oba 2,000.
nenga ziri okay zina kyezigatako you get so kati you don't know how many people in that live will do the same. Waliwo nerabidde okubuuza ku Facebook waliwo olaba video ne bagala send stars is it the same thing nga bw'ogambye buno obumuli? Send stars sometimes oyinza okusendinga waliwo stars ezikola ssente waliwo ne stars eziranking omuntu owekisegedde so kati bo baba bamuteeka mu top people oba abantu abalina abaagalwa abali mu interest y'abantu so kati bw'ozisindika bwekityo bwezikola naye nga tesobola kuwa ssente. TikTok eno bizibu ki naye ebigiriko bintu ky'omuntu byatalina posting what you need to be posting ate eri strict nnyo lwa nsonga eriko amaaso g'ensi yonna. Ate ndaba buli omu ateekayo nga bw'asiima. Yes, no one saw TikTok coming. Nti kati gwe bw'okera ku makya n'opostinga nga weetalaamu obwerere bwo nga bw'oyagala kiyinza obutakukosa immediately naye the moment someone shows dislike in what you have posted video basobola ogimyutinga n'okugijjayo ne bagijjayo ne bakuba ne strike ekiba kisoboka kyekirina ku YouTube waliwo dislikes and dislikes. Good. So kati ono omuntu bw'ajja n'alaga nti tali interested mu kintu ky'okoze oba n'akiripotinga nti si kirungi either ng'oli kimusanyusizza ono ajja kipostinga bamuleke ono akipostinge omuntu ajja akuweeyo aripotinge agambe either violence oba ekintu kyonna kyonna hate speech ye n'akuripotinga bw'akuripotinga then nga ba reviewinga video yo bagenda okizuula ngo either wabadde bwereere oba ki you get so wamala okiraba ekyo basooka ne bajjako sound then after some time ne video ne bagipulinga down. So okugaininga followers TikTok okola otya posting every day? Yes, social media we take job ino manya eriemu. You have to be aware of all trending topics. Social media nga ku TikTok obubeera buyimba anti bubeera buyimba kati bw'obanga opostinga video oluyimba oluliko videos ennyingi lw'opostinga lw'okola mu challenge wati olukoze mu challenge ne lubeera mu background mu byokola obyayingizeemu nga bwe twagambye olina okwenyiga wakati mu buli kimu so kati bw'okozesa sound eyo bakuteeka kati mu bantu abali mu kutrendinga mu sound eyo nawe n'otandika olabikira mu bangi kati ono muyimbi nawe bangi agala nnyo you get but gw'ofunamu naye afunamu nti music watambula naye nga naawe ofunyemu following. So naye bw'abanga kwali ku TikTok againinga ssente mu zino challenges ezikolebwa ennyingi. Yes, nyini luyimba againinga ssente ayinza obutafuna direct payment naye olimba olupromotinze ne zino sound zezituulamu kati nga nfe abasajja maama njagala omutegeeza abasajja twabavaako sound yes kati bw'ogikozesa bakuteeka mu bantu abakoze sound eyo ne balaba how fast you people are growing nawe ne batandika okuteekayo era buli agiwulira ajja kwagala awulirize nti ate ono abasajja bamukoze eki nti ate kiki nanaakuwa like oba naaviewinga video yo n'agiddamu era n'ogenda okwesanga oli mu kutambulira mu wave you get so if it is not that then you must know you identify yourself nti comedian oba nkola dances oba nkola ki abantu ne batandika pickinga interest oba njogera tibwetula n'enjogera bampuliriza tugenda kuwunzika naye waliwo ensonga enkulu gyenjagala tukooneko nga bwowunzika ensonga y'okustrikinga content oba wakateekayo Facebook nekugamba mulimu simanya ate akasawundi simanya akaani bwe kati obuntu obulinga obutonotono ate nga obadde nga okiplayinga zino ennaku zonna naye ku olwo ne bakugamba sound go playinze ayina nannyiniwe. Yes, copyright eno bakuwa options nti bw'oba olaba oluyimba obadde olukozesa nga teruliiko problem but that one time ne bajjako sound oyo nti basobola omumutinga oba ne bakuba strike depending on what the owner decides to do. Kubanga music wona omuntu asolooza ssente ali copyrighted you get me kati waba ali copyrighted nti oluyimba ne oba oluzanye ku TV nga lwa Chris Brown ne mulu streaminga ku Facebook bwe lutuuka bajja kujjako ki sound naye nga lwavudde ku TV ne lu streaminga bu streaminzi kuki
ku Facebook bo ne bakapturinga sound eyo nebalusala ate oluusi nteekako akagambo katasi katasi. No, it is okay for you to say that you're not the owner, but it all goes back to the owner of the content. We report azifuna so nasalawo who to live and who not to. Okay. Okitegedde kati ye bwagamba nti ono omujjeko nga bakujjako ono tugabane ssente nga sound bwoba mulekako bomba mukola ssente ku YouTube ssente zo ne bamuwaako okitegedde era ne zigenda ne ziva ku zizo nawe n'ofunako kyofunyeeko kuba akitwadde nti ojja mu promotinga oba n'agamba nakuba strike channel ne bagijja oba video ne bagijjayo oba channel nefuna strike sabe mulugunya bwe babanga bo baweze namba si ku video emu but videos ezenjawulo kinengeri nakyo gye kinkosa. Yes, but strike zino okubanga zo enamba yazo ino okubanga eri standard tuwezi basatu zibasatu okitegedde nti sinti olwokuba mu reportinze bangi baku blocking immediately walolokera ku machanga account yo bagi blocking ng'ennaku zo ziwedde waliwo kati nga TikTok yeyinza obutakuwa na mix ebiri baku reportinga ne balaba ekikolwa kyokoze kibi nnyo kera ku machanga tebakuwoninze tebakoze ekinga account egenze. Social media ng'eyinamu naye abaana bavumirako bo simanyi lwaki ezaabwe tebazijjaayo anti kati ovumaani ali mu interest y'abantu kati bwokera ku macha n'obaako n'omuntu gw'ovuma nga abadde atulugunya ekyalo abantu bajja kulikinga bulikinzi bagayimo Ngeri you get so ne bwevuma naye kasitamba nga balikinzi kati bwokera n'ovuma Bobi Wine n'abantu be kubeerako bo dislike abatandika okureportinga abatandika okureportinga yekitegedde so the only way gwe joyina okufuba nga okulaba nti ofuna ssente ku social media olina obanga oli in the know nti mpezeza abantu kati TikTok kusaba mutwalo bogweza oba eligible Facebook ekusaba mutwalo kutandika okurecevinga oba okubeera mu position y'abantu abagenda okubeera monetized Facebook ekusaba mutwalo YouTube ekusaba 1,000 ne watch hours 10,000 meka naye okuziweza. Those are about 240,000 minutes something. Abantu ze balabye okulaba. So okubafuna at least olina obanga olina abantu either ku bantu 1,000 nga buli omu alabyeko eddakiika 10. You can beat the numbers as fast. Naye kizibu nnyo abantu ennaku zino okulaba video nagimalako eddakiika 10. mpozi nga byalaba bimunyumira kubanga mbozi very good. So abasinga bate bakiwa interest. So kati abantu abo kubaweza ku YouTube kirabika ng'ekitono naye kinene kizibu kyo baba bazifula 4,000 watch hours kikulabikira ng'ekitono 10 nnyanja ziweza naye n'okatambuza nga tekenyeenya tomalirize lwekyo nolwe this is amazing and very informative. It will get many people in managing production mikwano janga in managing the accounts tutwala naye nze nye nsinza kuviirako soko tubulire buki byonyumirwa okukola mu budde bw'obweddembe toli mu property management. It is not journalism, it is not water engineering, it is budde bwo. Nina ebintu biringa because I'm an introvert yayo bele waka ate wakawo ng'okola ki? Nze siina nnyo binsanyusa. Totandika naawe olina okubeera n'ekikusanyusa. Anti katula omupiira ngulaba naye sigwesibaako. Kaki yeweesibako? Kyeneesibako kwe kubeera awo nga ntudde oba nensalawo ndabe TV nga sirina bantu ndinze kandi awo n'olaba firimu yo wekka n'okunyumira wekka. So kyonna kye mba ndi mu kukola ng'oli wekka nga ndinzekka. Koti olwaba famire wano maama bulamu n'abaana. Nze olaba nga bwe tuli mu kunyumya wano omuntu ayinza okukula wano n'agamba oli mwogezi. But the reason is why I speak all these things out nti mbitereka nnyo okumala ebbanga. Bw'ofuna omukisa ogupowering out But when I come to speak, you know, I speak only like, but when I get comfortable with you, then I start speaking. atulemesezza bulemya ne kale wati omupiira ebyo byebintu by'abaami ngulaba ndaba omupiira buli week. I have to watch football.
I do watch football. Wagira Arsenal? Nsamba timu y'abakazi. Arsenal y'abakazi. Wali wa Chelsea Farida nesimanyi yasala eddiiro mbu Arsenal olwokuba ewangula nnyo neyeekuba tebasobola kutugumira. So abatulaba mbasiibula abatulaba mwebale kutulaba. We have been streaming live Facebook. Abantu bonna babaddeko bena sharing ku status ne ba clicking a link. Sisobola bayitamu mwene essaawa zino, but thank you so much, at least ndabyeyoko gwe basomyawo. Thank you so much for watching. Amagezi gembadde nfulumya gano sige genkomeredde. You can go and do your own research noyongerezaako ku ekyo kyenjogedde so that you can have concrete information. Then ebisigadde tojja n'okudigita okunogaamu atugamba. Omusajja wano n'ayogerayogera ebintu ne tubikola kati byo bigaanye. So sometimes bijja kugaana, but kikuwe omukisa naawe okwongera okunoonyereza osobole okweyambayamba. Abantu abasinga bampita one Jeff, naye amanya gange amatuufu mwagalabye ku page. Yes, Arnold Jefferson. Ndi munnamawulire, ndi property manager. Atenga engineer. Kyenkana ndi engineer. So kati ku social media tunoonya One Jeff? Yes, social media is One Jeff everywhere. Twitter nafuna nnyo ndowooza following Farido we am posting. I think that's when I started getting a lot of people. Nali sifuna nnyo budde bubeera ku social media lwasonga nga we nagambye nti nagenda mu back end. Nkugamba ebyokukola n'obikola. Okay, thank you so much, Jeff, for creating time for us. Kansubire nti ababaddeko ku live yaffe olunaku lwaleero muyizeemu information mugisharing eti mugituulira. Bantu bangi nnyo tuli ku social media, aba YouTubers ndowooza namwe muwulidde, bannayuganda aba influencers. Let us create time and share this information. Abantu bafunemu ekyokuyiga obudde bunkutte nkoze n'omumbejja alwetulire omukulu Arnold Anthony yatudde mu control room. Mwebale nnyo okutulaba, mwebalire dansi kano olunaku lw'enkya essaawa zijja kuba 2 ez'okumakya mbagaliza olunaku lulungi. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.